So, let's start this. Lassen wir das mal starten. Nach Videoaufnahmegerät. Go! Jetzt solltet ihr mich sehen. Hallo zusammen, noch den Chat. Let's check the chat. If I can see it. Is anybody here? And can you hear me? Ist jemand da und könnt ihr mich hören? Oder sehen? Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe jetzt da noch kein Bild. Doch, das müsste eigentlich funktionieren. Und ihr müsstet mich hören und sehen. Also. Aber keine Ahnung, ob der Chat funktioniert. It's always with live shows. Probably doesn't work. Anyways, so well, let's start. Welcome to this SQ Live Intermezzo tonight, especially for those parts here. This SQ Live Intermezzo is, as always, held in English and, of course, in German. So I switch between both languages as quickly as possible and explain everything as proper as possible in both languages. Both languages are not my mother tongue, but I do my best, of course. Willkommen zum SQ Live Intermezzo. Heute geht es ausschließlich um diese Sachen hier, die neuen Zubehörteile zum SQuape A. Und wie immer bei diesen SQ Live Intermezzos wird das in Deutsch abgehalten und natürlich in Englisch. Ich versuche in beiden Sprachen so schnell als möglich hin und her zu switchen und alles so deutlich wie auch nur möglich zu erklären. Es freut mich, dass ihr da seid, dass ihr zuschaut, auch wenn es eigentlich mitten am Nachmittag ist. Aber grundsätzlich solltet ihr ja in der aktuellen Zeit nicht zu viele Pläne haben. So I'm very happy you're here, you're watching this live show about the new accessories here. And we can have a little talk, or short talk about those items we are going to release very soon, and we have a short Q&A, so we can talk about any problems or feedback or whatever you have with your devices, and to try to solve it or to answer your questions. So wir werden natürlich heute auch nebst den Zubehörteilen über mögliche Fragen, die ihr habt, Anregungen und so weiter diskutieren. Und werden sehen, wohin das dann führt. Ich versuche, wie immer, versuche ich das SQ Live Intermezzo so kurz wie möglich zu halten. Ist mir bei den letzten 3 oder 4 Mal nicht wirklich gelungen, aber ich hoffe, ich kann es dieses Mal etwas kürzer fassen. So I try to have this SQ Live Intermezzo as short as possible. In the last 4 times it didn't work out very well. It was about 2 hours every SQ Live Intermezzo, but yeah, I will do my best to have it as short as possible. Yeah, as you know, the SQuape A, I started in English, so I started in English. As you know, the SQuape A has been appreciated by the market very well. We received a lot of feedback, positive, some are a little bit negative, but the main part are very positive, and we are happy about this. And during this process of the 1 month of the release, we get a lot of feedback about the error. And as you know, this SQuape A is made for MTL and also for DL. But there's a certain gap between both versions. It's RDL, restricted direct long. And this gap wasn't filled very well. But we have some new parts to fill this gap fully. So we have the whole range from MTL to DL, and yeah, I will show it. I will show those parts today, of course. So, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der SQuape A ist auf dem Markt circa einen Monat jetzt und ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Natürlich gab es auch etwas kritische Stimmen, aber der größte Teil war natürlich sehr positiv, was uns selbstverständlich sehr freute. Und viele von den Feedback war aber auch in Richtung Luftführung, respektive Richtung die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten bezüglich, wie man
am SQuape A zieht. Und wie ihr wisst, das SQuape A bedient MTL sehr gut und er bedient DL sehr gut. Jetzt gibt es eine kleine Lücke dazwischen, das nennt sich RDL oder Restricted Direct Long oder restriktives Direct Long, und da war er nicht super optimal eingestellt. Wir haben in der Gruppe, dann in unserer Facebook-Gruppe, in der SQuape Official Group, eine Umfrage gestartet, was für Air-Discs würdet ihr euch wünschen, und auf diesen Wunsch sind wir jetzt eingegangen und bringen nach einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, neue Air-Discs zum SQuape A und noch weiteres Zubehör. Ich werde diese Teile jetzt dann später noch, also jetzt gleich, euch zeigen. Yes, so the first parts, of course, to adjust the airflow in the SQuape A are those air discs, and we started like a poll in the SQuape official group where we asked our group members, what do you like, what do you prefer, what kind of air disc do you wish, and now we answer on these wishes, and we created, or we produced some more air discs. I will show you in a second. Okay, let's go into the close-up. Let's see what we have, what we are going to release. All those parts are going to be released on Monday, this Monday, on our website, and we already asked our partners to order those spare parts or accessories, so we can ship it as quickly as possible, so they have it in the next week, in the next few days, hopefully. So, diese Produkte werden am Montag bei uns auf der Seite released, B2B und B2C. Unsere Partner haben wir aber natürlich vorgängig schon gefragt, um ihre Bestellungen gebeten, und einige sind jetzt schon auch raus, die weiteren werden am Montag rausgehen, es werden sicher noch weitere Bestellungen reinkommen, B2B, wo dann am Montag auch oder am Dienstag eventuell verschickt werden, dann sollten sie in den nächsten paar Tagen bei unseren Partnern ankommen. Somit werden all diese Zubehörteile auch unseren B2B-Partnern angeboten, und es besteht die Möglichkeit für diese Stores, dann diese Teile auch bei uns zu bestellen und euch in eurem Land, wo ihr dann zu Hause seid, oder in eurer Region anzubieten. So, as I said, those parts are also offered to our B2B partners worldwide, so they can order those parts for their store, for their customers. So you can order those parts in your country, in your region where you live, if, of course, your store is ordering those spare parts. If the store didn't order or doesn't have those spare parts available, just ask them. We are open for any orders, and we'll take it and fulfill the orders as soon as quickly as possible. Okay, let's go up close. I will go into answers. I will into questions later on. Okay, I will show the parts first, and then I go into the questions. If I don't see your question, just ask again. Simple. So, ich werde zuerst die Teile vorstellen, kurz schnell zeigen, wie sie aussehen, was es beinhaltet, warum wir das gemacht haben, und dann werde ich auf die Fragen eingehen im Chat, und wenn ich eine Frage verpassen sollte, stellt sie einfach nochmals, und ich werde sie dann sehr gerne beantworten. Also, let's go close up. I hope it's clear enough. You can see the parts here. Okay. Let's start off with something which was eagerly awaited from our customers. This is I'll take my gloves on because my hands are not pretty enough for camera. So, ich werde Handschuhe anziehen, weil meine Hände sind nicht hübsch genug, um vor der Kamera gezeigt zu werden. So, Moment schnell. Good. Okay. First of all, the glass, the quartz glass window. As you can see, it is very difficult to produce this glass because of those cuts into the glass we have to do.
or the manufacturer of the glass has to do, like here. And this is really not something which is made easy. So it will be carved by a machine, and then it will be flamed. And after the flaming, it will be grounded by hand. And this causes some tolerances. I just tell you this because it won't be as good in tolerances as this one is. But it still works very well. And the function is still here. And it will look still very nice. But just to mention, it will have tolerances more than this one here or the PSU window. So, das ist das Quarzglas. Das wurde sehr, also da ist sicher eine große Nachfrage danach. Aber es ist relativ schwierig zu produzieren. Deshalb hat es etwas länger gedauert. Man muss oben diese Einschnitte machen, unten diese Einschnitte. Das ist bei Glas wirklich nicht ganz so einfach, gemäß dem Hersteller des Glases. Und das Glas wird zuerst mit einer Maschine geschnitten. Danach wird es abgeflammt und dann von Hand geschliffen. Das wird bedeuten, dass es hier größere Toleranzen gibt, anstatt zum Beispiel beim Edelstahltank oder beim PSU-Tank. Also das müsst ihr euch bewusst sein. Es wird funktionieren, das auf jeden Fall. Es wird auch schön aussehen, auf jeden Fall, aber es wird Toleranzen haben. Das ist sicher zu erwähnen, aber die sollten nicht weiter stören, verleiht dem SQuape A eigentlich einen eigenen Charakter noch. So this is the first part which is coming on Monday. Second part, a new top cap. A customer asked us, could you do for me please a new top cap with a little bit more grip, because I have some difficulties with my hands to open it. And usually we say, yeah, you can use different O-rings, maybe it will make it a little bit easier to open it. But as we understood this problem of this customer, thought maybe we can do a new design of this top cap. You see here those screws, which is looking nice and has a new function to it. Some will like it, some will not, but that's usually with an accessory, so that's why it's an accessory. And yeah, everything else is the same like the original top cap, and yeah, this is just an addition which is looking nice and give you more grip if you like. So diese Top Cap haben wir auf Wunsch, auf einen Kundenwunsch hin ausgearbeitet. Der Kunde hat uns gefragt, ob wir ihm helfen können. Er habe ein bisschen Mühe, manchmal die Top Cap zu öffnen. Normalerweise sagen wir eigentlich, ja, nimm vielleicht einen anderen Ohrring, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher etwas zum Drehen, aber wir verstanden sein Problem und überlegten uns, wie können wir das auch designtechnisch so gestalten, dass es gut aussieht. Und ich denke, das ist uns gelungen. Gewissen wird es gefallen, gewissen nicht, aber das ist ja bei einem Zubehör. Deshalb ist es ein Zubehör, man kann es sich kaufen oder nicht, man muss es nicht. Aber es verleiht sicher einen komplett neuen Look zum SQuape A und den Grip. Der Grip wird erhöht. Manche brauchen es überhaupt nicht, dann ist diese Cap eigentlich sinnlos, aber gewisse mögen einen größeren Grip bei der Top Cap und deshalb macht das absolut Sinn, dass wir dieses Produkt neu als Zubehör anbieten werden. Auch ab Montag, ebenfalls ab Montag verfügbar. So it's also ready available on Monday. Then some customer asked us, could you do a stainless steel tank? A fully stainless steel tank, so the SQuape A is yeah, it's fully made of stainless steel, no glass, no PSU like this one here, so it will look like this. Sorry, it's difficult to show here. Hope you can see it. It's not as good with the light balance as with top live videos, but I do my best. So this part here, this is fully made of stainless steel, the same grade as the tank, but it is blasted with glass beds. I think you call it beds, we call it pearls. So it gives it a new look, a different look, a different, yeah, and a nice touch. And I think it looks very classy on the SQuape A. It's a beautiful stainless steel tank.
It's currently we only have it for 4 milliliter. Maybe we'll do it also for 8 milliliter and 2 milliliter, but we wanted to start with the 4 milliliter version, which is probably the most sold version of the SQuape A Rise. So, hier haben wir den Edelstahltank. Der wurde noch mit Glasperlen bestrahlt, deshalb sieht er ein bisschen anders aus als das Edelstahl. Ich hoffe, ihr seht das gut. Leider ist das Licht etwas doof hier, sehe ich jetzt gerade. Aber so sollte man das sehen. Gibt einen Mattglanz, eine matt glänzende Oberschicht oder Oberfläche und sieht dann mit dem Tank in etwa so aus. Gibt ihm einen wirklich neuen Look, was uns eigentlich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ja. Ansonsten, wenn jetzt das ein gleichen Edelstahl wäre, wäre es einfach ein Rohr. Das hat uns nicht wahnsinnig gut gefallen. Das gefällt uns persönlich jetzt einfach massiv besser und es sieht wirklich sehr, sehr edel aus. In unseren Augen, natürlich. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Dann haben wir hier die neuen Air Discs. Ich schiebe es jetzt mal hier auf die Seite. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Sollte ein bisschen besser geordnet sein. He? So, we have the new air discs here. 7 new air discs. We have already 6 air discs on the market, and now we are coming with 7 new air discs. And as I said, this is those are the designs which we asked in a poll. The customer told us what they like to have, and so we bring it. Here we have like a do-it-yourself air disc. You see this tiny little hole here? It's 1 times 0.6 millimeter. So it's very, very tight. Or you can design your own air disc if you like. We don't have a problem with that if you like to design it by yourself. So that's why it's also a DIY air disc. So das ist die kleinste neu auf dem Markt. Das ist die 1x0,6 mm oder auch, wir sagen es immer auch do it yourself, also mach's dir selber. Und zwar kannst du dir die Air Disc nach deinen Wünschen gestalten, wenn du möchtest. Oder natürlich einmal 0,6 nutzen. Also im Moment nutze ich sie im MTL mit einer einmal 0,6 und ist schon sehr, sehr straff. Aber ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn ihr dann mögt. Wir haben kein Problem damit, wenn ihr diese Disc selber gestalten wollt. Für das ist das eigentlich auch so gemacht. Und deshalb ist es auch das Material aus Peak, unter anderem. Gibt noch andere Gründe. Then we have this one here. This here is the 1 time 2 mm air disc. So 1x2 mm air disc. Dann haben wir hier, then we have here 2 times 2 mm air disc. Then we have 1 time 2.5 mm, also einmal 2,5 mm, ebenfalls neu. Dann 1 times 3 mm air disc, einmal 3 mm air disc ist ebenfalls neu. Then we have a 2 mm slot on 5.5 mm. So this is almost DL. And as well, this one is 2.5 millimeter slot to 5.5 millimeter. It's DL. It's just an insert for DL. So those here, those are the new RDL discs, and this little fellow here, it's a new MTL air disc, or do-it-yourself air disc. The other air discs you already know, which are on the market, they are all MTL air discs. Some people like it to use those also. 5 times 0.8 millimeter also for RDL. So it's a mix between both. But we call those here RDL, except this one here. This is also MTL or do-it-yourself, and those here are RDL air discs. So das hier sind die RDL, also Restricted Direct Long Air Discs, und dieser hier ist der do-it-yourself, wo ihr dann selbst noch gestalten könnt. Wir haben ja bereits 6 MTL Air Discs auf dem Markt und
diese 6 neuen RDL sollten das Spektrum nochmals erweitern. Es gibt jetzt also sage und schreibe 13 verschiedene Air-Discs mittlerweile für den SQuape A, wo ihr auswählen könnt, welches ihr noch dazu haben möchtet, falls ihr das noch ein bisschen verändern wollt. Sollte wirklich ein großes Spektrum abdecken können. Okay, and the last part, or the last accessory we'd like to offer you is one which we didn't announce or we didn't talk in the Facebook group about it, and this is the new. It's a new design of the. Oh, sorry, I hope you can see. It's a new design of the body of the SQuape A. So, das Neue, das wir noch nicht angekündigt haben oder noch nicht darüber gesprochen haben in der Facebook-Gruppe, in der SQuape Facebook-Gruppe, ist das neue Gehäuse oder ein weiteres Gehäuse, sage ich mal, für den SQuape A. It comes with a honeycomb airflow. So this diffuses the air a little bit more. It restricts it a little bit. Not much, but it does restrict it a little bit. So yeah, it's more meant for RDL and MTL, not really for pure DL. I still recommend the standard housing or standard body, but for RDL and MTL, this one is very nice. So because we designed those air discs I showed you before, we also thought, let's start something else. Let's try something else on the body, and we did this. And it gives a new look to the body. If you like it, I can recommend this here, especially for MTL also or for RDL. So, wir hatten, wie gesagt, in der SQuape-Gruppe nicht darüber gesprochen, aber im Zusammenhang mit den Designs der neuen RDL Air Discs haben wir uns gedacht, ja, wir könnten eigentlich am Gehäuse noch etwas ändern und haben hier eine Honeycomb Airflow designt. Kennt man schon auch von anderen Verdampfer, das ist klar. Der Dampf wird etwas, oder die Luft wird etwas diffuser, sage ich jetzt mal. Es wird ein bisschen restriktiver, nicht viel, aber doch merklich restriktiver und passt also somit hervorragend zu RDL oder zu den RDL Air Discs und zu den MTL Air Discs. Also das passt einwandfrei zusammen und deshalb haben wir es gemacht, weil es uns auch vom Design her sehr gut gefällt. Es ist wirklich so ein bisschen ein sportlicher Look dann für den SQuape A. Okay, before I go up to my Facebook back again, I will have a quick look into the chat. Let's see if you have any questions about this. PSS, well, those air discs, there are 4 air discs already included, and the 4 times 0.8 you can use it for RDL as well. It's not only an MTL air disc. It depends, you know, we can't include 500 different air discs because people have a lot of different opinions about how their own airflow should be. So we started with 4, which we thought might be the majority of the people liked. The majority of the people will like it, and so that's why those 4 are included. That's simple. And then we thought we will bring those 4 plus 2 additional air discs on the market at the release, and then we will see what people say, what they are missing. So this is the idea behind the SQuape A, to go directly or to answer directly your question, your wishes, you know. So that's why we asked also the people or the customers, what do you like, what do you like to prefer, which airflow, and so we created more air discs. That's the reason. PSS, well, we can't just include an MTL mouthpiece. It would cost more. So on our website, you can buy the SQuape A with the MTL mouthpiece
for example, you can buy it, but it costs more, of course, because our calculation is very tight, and if we just include a drip tip, we lose on our margin, and we also need to earn money. I think this is obvious. And if we just include something, it just makes the device even more expensive, you know. And if we would include everything or all spare parts or all accessories into the set, the device would cost 300 euros, and I don't think people would buy it. I think this is understandable. So we decided which parts would fit for the most of our customers, which parts will be the most demand for, and for those parts we said we will include into the set. We could also just include nothing, just no drip tip and no air discs. It would cost a lot less. This would also be an option. Maybe for the next time we include nothing, and then you buy everything separate. That would be another option. But thank you very much for your questions. I hope I could explain it or clear it up a little bit. Why we decide things and why we are doing that in this and this direction. I hope I could explain it. So PSS fragte, warum ist das MTL-Mundstück nicht dabei, zum Beispiel im Set? Einfach so dabei. Und das können wir nicht. Wir können nicht einfach ein Produkt in einem Set inkludieren und dafür nichts verlangen. Das geht nicht. Das ist mit einer Firma, wo wir auch Löhne zahlen, ist das nicht vereinbar. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite, kann man zum Beispiel ein SQuape A als Set kaufen und das MTL-Mundstück dazu. Aber es kostet dann einfach mehr. Das ist doch normal. Wir könnten auch einfach nichts inkludieren, also kein Mundstück, keine Airdisk, dann wäre er viel günstiger. Aber wir wollten ein komplettes Set, möglichst komplettes, ein absolut komplettes Set ist gar nicht möglich herzustellen in einem angenehmen Preis, wo die Leute sagen, das kaufe ich noch. Also haben wir uns für die Zubehörteile entschieden, was für uns am sinnvollsten ist im Verkauf. So einfach ist es. Und mit den weiteren Airdisks, die wir jetzt gebaut haben, haben wir explizit auf die Wünsche unserer Kunden, oder sind wir auf die Wünsche unserer Kunden eingegangen. Das ist das Ziel dahinter. Also wir wollen direkter mit dem Markt kommunizieren und dann darauf reagieren und für den Markt dann auch die richtigen Airdisks herstellen. Das ist eigentlich das Ziel hinter dem SQuape A. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich konnte das irgendwo aufklären. Okay. Watt. Ja, das ist vom Schleifen her. Also es wird abgeflammt und dann wird es nochmals geschliffen. Das ist dann ein bisschen matt, aber sobald du Liquid einführst, klart das einfach auf. Das ist Quarzglas, dann siehst du nichts von diesen leichten Unebenheiten. Wirst du nicht sehen. Also hier das ist das Glas. Installiert im SQuape A. So this is the glass with the new honeycomb and the top cap, and you can't see any of those how do you say, matte things here in the middle of this glass window. I can't tell you it is in English. But if you fill it up with liquid, you can see it's absolutely clear as glass. Ironic, you never know. You never know. 809. Nein, Feelgood mag es gar nicht so eng, übrigens. Er mag es gar nicht mal so eng. Well, PSS, if we would sell it as a set, I think people would have to buy a set, like they buy 6 different air discs in a set and they only use one. I don't know, it's difficult, and I understand your point fully, but it's like if you do this, someone else don't like
don't like this way, don't like it this way. And if you do the other side, someone else don't like it. So we have to decide which way we are going, which is the most useful for us. Alfredo Brocchi, can you tell me where I can find it in Italy? Please go to Marco Rustichelli from L'Atelier del Vapore and contact him and ask him. So he's our main distributor in Italy. This would be the way. Han, you can buy it from Vapinart. The SQuape A, as I said, you can buy it from Vapinart directly in the US. He's located in Florida. But you can, of course, also order it from our website. We are sending everyday packages to the US. That's not a problem for us at all, especially with UPS. At the moment, I don't recommend that you choose Swiss Post. It will be handed to USPS, and USPS in the US has a lot of huge problems and some really crazy delays in delivery. So I recommend to choose UPS or FedEx. Or of course, order at Vapinart. PSS, okay. Well, then. Thank you. Yes, I think I mean, those parts here are meant to go. So you can design your own SQuape A, especially how you wish. I think this is something kind of a little bit of unique, in my opinion. So you can really design it for your needs, and that's why we produced more air discs, more accessories, and I think we don't stop here. I think we go even though a step further later on, maybe next year. So you really can design it for yourself. PSA, you should have chocolate in your box. If you order it as you should get some chocolate. Okay, okay, let's go up to my face again. I think the questions, especially about the parts, are done. Yes, PSS. That's almost impossible. I learned this since 2012. It's just impossible to accommodate everyone. Also es ist wirklich fast unmöglich, wirklich jeden zu befriedigen. Aber wir versuchen es. We try. We do our best. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Diese Zubehörteile, die wir jetzt am Montag releasen werden, die sind wirklich, also da kann man dann wirklich noch weiter auf jedes Kundenbedürfnis eingehen. Auch da wird es noch Leute geben, die sagen, ja, das passt mir noch nicht oder das passt mir noch nicht. Das ist einfach so, das ist normal. Das ist auch kein Problem, überhaupt nicht. Wirklich kein Problem für uns. Aber wir versuchen natürlich, so gut wie möglich mit dem SQuape A alle Bedürfnisse abdecken zu können. So with those new accessories, really try to fulfill every need of our customers. So this is, I think this is a speciality of the SQuape A. So you can build your own Etty, almost. Of course, there are some parts they are just a SQuape style, but you can change it, and some people still won't get used to the new SQuape A, but that's usual, that's normal, that's with every atomizer. No atomizer is done for everyone. No single atomizer is done for everyone. Nicht besser, GR, sorry, das ist nicht besser, aber es ist halt ein bisschen anders. Also es fühlt sich ein bisschen anders an, es sieht halt auch ein bisschen anders aus. Wenn du ganz enges MTL dampfst,
spielt das keine Rolle, ob das Honeycomb passt oder die offenen Löcher. Das spielt effektiv keine Rolle. Ich denke, die sind eher im RDL-Bereich, könnten sie noch für den einen oder anderen den Unterschied machen. Oder? Aber ja, es heißt nicht, dass das Honeycomb besser ist im RDL oder auch im MTL als die anderen. Aber es kann für den einen oder den anderen einen Unterschied machen. Für das ist es eigentlich gedacht, oder? Es gibt vielleicht Leute, die werden das Honeycomb installieren und sagen, nein, offen, die Löcher müssen offen sein, das ist für mich viel besser. Das ist immer ein persönliches Empfinden. Das ist niemals, kann man nicht sagen, spezifisch auf alle ausgerichtet. Yeah, you're asking that much questions. Yeah. Well, we can have a one-on-one discussion later on if you like. Alfredo, thank you very much. Thank you very much. This means a lot. This means a lot to us. Grazie mille. Okay. Ironic, the SPS and the SQuape A. I hope you can see it clearly enough. I love this combo. In DL and MTL. It's a really nice combination. No, parlare italiano. But grazie, e pizza, e vino, birra. I can tell you in Italy, but I can't speak Italian. Sorry. Oh, look, Mr. Todd is here. So please, everybody, leave this chat. It's going to be dangerous. Hello, Todd. Glad you're here. Glad you're here. You can learn something, about color balancing and, like doing professional lives. Maybe you have to go to another show then. Okay, great, excellent. Let's go. I'm always a little bit nervous if the Scottish reviewer comes to my live show, because you never know what happens. You never know what happens. He can be nice, but he also can be really, really Scottish in one way. Yeah, let's see what happens. Let's go into whiskey tasting, and then we can go back again to the questions and can talk about. If you have any more questions about those accessories, so yeah, maybe we will send also some accessories to some reviewers, which we prefer, of course, and let's see, yeah. Vielleicht werden wir noch ein paar Zubehörteile zu gewissen Reviewers schicken, werden wir noch sehen, aber grundsätzlich sind sie eigentlich selbsterklärend und müssen nicht unbedingt gezeigt werden von Reviewern, aber ja. Also, gehen wir zum Whisky Tasting. Ist sowieso der interessanteste Part, so let's go to the Whisky Tasting. It's the best part on the show always. Today, we will have a single malt whiskey, again. It's a Black Forest. It's from Germany. It's from the Roadhouse Brewery. They usually make beer. The beers are okay. Not something to applaud about, but they are okay. But they did a whiskey, a single malt, which is quite good for a German single malt. Of course, it's Pinot Noir cask finish. So yeah, you can taste it, of course. It's distilled in 2013 and bottled in 2017. So it's 4 years, not an old one, but it's a good one. So heute trinken wir einen deutschen Whisky, Black Forest von der Roadhouse Distillerie, nicht Distillerie, von der Roadhouse Brauerei.
Ich kenne Rothaus eigentlich nur von Bier, aus dem Schwarzwald. Und die Biere sind okay. Sind jetzt nicht so, dass man jetzt da applaudieren müsste, aber es sind gute Biere, die sind tipptopp. Aber der Whisky finde ich jetzt tatsächlich eigentlich gut. Ist Pinot Noir Fass wurde der gelagert, wurde 2013 destilliert und abgefüllt dann im 17, also 4-jährig. Kein allzu alter Whisky, aber doch sehr gut. Also, cheers, everybody, Prost. I think it's very soft, but also it's spicy, in my opinion. So, das ist sehr ein angenehmer Whisky, sehr einfach zu trinken, sage ich jetzt mal, aber doch relativ würzig. Aber passt. Okay, mega, die Combo aus Grip, Glas, Honeycomb, Body auf der SBS haben wir. Dankeschön, Ironic. Ja, also diese Kombi hier gefällt mir selber ebenfalls sehr, sehr gut. It's a Grip top cap on top with the glass window and the Honeycomb Body. So, das ist die Grip Top Cap, das Glas und die Honeycomb, das Honeycomb Gehäuse. Alfredo, you mean for 8 milliliter, possibly. This one is for 4 milliliter, and we might do one for 8 milliliter. But I have to say, to produce this glass is really not easy. So we need to produce a certain amount of glasses to justify the price. You know what I mean? So if you just produce 100 pieces or 200 pieces, the price will be high, because it's really not easy, and we have a lot of glasses we have to throw away because they're not good, whatever. And I told you about the tolerances they have because of the hand shaping it. So yeah, or hand grounding it. So yeah, maybe we will do an 8 milliliter version of it. It's possible that we do it. And maybe also a 2 milliliter. We don't know yet. 2 milliliter will be even more difficult. So, Alfredo fragt, ob wir auch für die 6 Milliliter Kapazität ein Glas machen werden. 6 Milliliter haben wir nicht. Ich glaube, er meint 8 Milliliter. Das ist durchaus möglich. Ich muss aber dazu sagen, das Glas ist wirklich sehr schwierig herzustellen. Also wir müssen unbedingt eine gewisse Anzahl produzieren, damit wir irgendwo in einen Preisrange kommen, wo es noch gerechtfertigt ist. Also wo die Leute noch dafür Geld ausgeben, sage ich jetzt mal. Und wenn wir nur 100 oder 200 Stück produzieren, wird das einfach ein bisschen teuer. Und, aber wir werden sehen. Vielleicht können wir es irgendwie mit der Produktion zusammenlegen, wie auch immer, und können dann vielleicht, wenn wir noch einen zweiten Run machen vom 4 Milliliter Glas, nochmals 8 Milliliter hinzufügen und vielleicht sogar noch 2 Milliliter. Das ist ebenfalls denkbar. Nur das 2 Milliliter wird dann noch schwieriger herzustellen sein. Aber ja, wir werden sehen. Also jetzt verkaufen wir mal die 4 Milliliter, werden sehen, wie die Leute darauf reagieren und ob es wirklich auch so eine große Nachfrage ist, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, PSU hat mich nicht enttäuscht, überhaupt nicht. Wir haben nach wie vor bislang einen Kunde, der hat ein Problem mit dem PSU, ansonsten keine. Also das PSU scheint im Moment zu halten. Also deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die Nachfrage nach dem Glas vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig groß sein wird. So we will see how many pieces we are producing of the glass, or how much is the demand for the glass, because the PSU tank window didn't disappoint me at all. I mean, we have one customer who had a problem with the PSU window with one certain liquid, but that's all. And so I don't know if the demand really is that much or that high for the glass window, because the PSU works. Da-da-da. Yes, PSS. No, yeah. You mean the cone here for the Donny? Yeah. You know, I don't have it. I sold it to Todd.
so I don't have a 24 milliliter cone. No, yeah, I just use it with the 25. It's fine for me, so I'd rather give it to our customers, the 24, and then if in a year or something, one 24 millimeter cone is left over in our warehouse, I'll take it. So, PSS sagte, dass ja, diese Kombi ja ohne diese 24 mm Cone ist, und er hat recht, tatsächlich ist die 25er drauf, weil ich habe es einfach noch nicht, ich habe keinen Cone für mich jetzt im Moment genommen, ich gebe es lieber an den Kunden, und wenn dann in einem Jahr einen übrig liegt bei uns irgendwo im Lager, werde ich sie dann für mich nehmen, natürlich. Okay. Do you think the Arise is good for Vantage mode or TC mode? I like the SBS, but I heard that the SBS is good for TC mode. Han, I think that the SBS is excellent for wattage, volt, and TC. This device is for all three versions or styles. Perfect. But you know, you can also use something like this. Like this is the one from Elsigar. This is the Prisma. Yeah, Prisma is it called, from Elsigar from Greece, and it's with a DNA 75, and well, I never use TC, to be honest. I don't. I tried it, don't like it, so I don't use it in TC. So I only use all our devices in wattage or volt mode, in wattage, and of course we test it also in TC mode if it works. But yeah, that's all we do. There are one or two in our team that are using sometimes TC or temp control, and yeah, if it works, it's good. But I use it only in wattage mode. So Han fragt, ob es besser sei in Watt-Modus oder Volt-Modus, oder ich meinte Watt-Modus oder TC-Modus oder Temp-Control, Temperaturkontrolle, den Verdampfer auf diesem Akkuträger zu nutzen. Ich sage, der Akkuträger ist für alles gut. Also der ist im Watt, Volt und Temp Control gut. Also der kann alles. Aber das kann auch eine DNA 75C sehr gut. Von Elsigar, dieser Mod hier zum Beispiel, die Prisma, hervorragend. Und ich selber nutze eigentlich keine Temperaturkontrolle oder keine Temperaturkontrolle. Ich nutze es eigentlich nur im Watt-Modus. Natürlich testen wir jeden SQuape, ob er auch im TC-Modus funktioniert. Das ist natürlich gegeben bei der Konstruktion des Verdampfers, aber selber nutze ich kein Temp Control. Han, I hope I cleared it up for you. I don't know if this answer will satisfy you. Let's see. Maybe Todd have a question which is useful for everybody. Not sure if he's still here. Yeah. Otherwise, if you'd like to subscribe to his channel, I could also recommend you Dean Petit, his channel, The Vaping Biker. He's also a good reviewer in English. Okay, ironic. Ja, hat was. Okay. Not sure which accessory you are going to buy, and or if you even buy one. But I hope you will like it, and I hope you will tell us what you feel about it. And the feedbacks are important for us, and you can do it as always in our SQuape group on Facebook. You can do it by email, or you can do it in a SQ Live-Show, whatever. And you can tell us what you think. Always, of course, in a polite way, and then we also answer in a polite way. So, wenn ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht werdet ihr euch ein Zubehörteil kaufen, vielleicht auch nicht. Aber sagt uns mal, wie es euch gefällt. Vielleicht in der SQuape-Gruppe oder per E-Mail oder hier im Chat.
wie euch die Zubehörteile gefallen, ob ihr noch mehr erwartet, was ihr sonst noch wünscht. Es sind noch weitere Wünsche geäußert worden. Wir werden uns jeden Wunsch anhören oder lesen und eventuell darauf reagieren. Wir können das nicht versprechen, dass wir jeden Wunsch erfüllen werden oder können, aber wir werden uns jeden Wunsch natürlich anhören. Das auf jeden Fall. So, every change you wish, or everything, or if you say, I want to have this part a little bit like this or this, we listen to these wishes. But I can't promise you that we do it. But sometimes it's interesting to see what people like and what people want to buy and what you want to have changed at their Etsy. So, but if you want to have something like broccolis on the rice, no, then I would recommend you the hard RTA. If you like something with vegetables on it, then buy this atomizer. But if you like it clean and elegant or classy looking, then it's more the rice, I think. What? Of a Laden? I don't know how. What is the average airspeed velocity of a? What does this mean? I have to look it up on deeple.com. Deeple.com is my hero website. It translates me everything. So when I have a conversation with Todd, for example, I use this translator very often because it's not always easy to understand him. But even sometimes Deeple doesn't understand what he's trying to say. So wie hoch ist die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit gehalten in der Schweiz? I have no idea. That's a very useful question, Mr. Todd. That's a very, very useful question. Thank you for this. I will have to think about it. I will answer it in the group. That's good. Vielen Dank, Christian, für dein Feedback. Freut mich sehr, dass er dir gefällt. Das freut mich. Ironic, danke auch dir. Ironic, ja. Our rice is heavy metal, not vegetables. So, yeah, PSS, yeah, Mr. Todd likes Monty Python, of course. He likes it a lot. So that's why it's sometimes, you know, the jokes are not sometimes that easy to catch as a Swiss. Okay. Do you have any further questions? Do you have anything to ask about the company or about the Arise? Please ask me. We have now how long we are on live? Oh, 55 minutes already. So I think we stop in 5 minutes. So if you have any questions, just ask now. So habt ihr noch weitere Fragen? Fragt jetzt. Ich denke, wir werden so in circa 5 Minuten diese Live-Show beenden. Und da ist, glaube ich, noch eine Frage reingekommen. Ich bin jetzt erst zugestanden, wenn ich lediglich den Honigkomb... Okay, Marcel, vielen Dank für diese Frage. Also wenn du den Honigkomb, wenn du dieses Gehäuse eingesetzt hast und du ganz geöffnet hast, ohne Airdisk, ohne nichts, dann ist die Luft etwas diffuser. Es ist nicht streng oder sowas, es ist nicht... krass minimiert. Es hat einen leicht höheren Widerstand. Also der Widerstand ist ein bisschen höher, aber nicht wirklich runtergedrückt. Das ist es nicht. Es hat 10 Löcher auf beiden Seiten. Das ist immer noch genug Platz für Luft durchzuströmen. Aber es ist nicht so, dass du dann dass du das nur für MTL benutzen könntest. Das ist überhaupt nicht. Also ich nutze jetzt im Moment, aktuell benutze ich die Airdisk 2x2 mm mit der Honeycomb und dampfe ihn als restriktives DL. Also ein sehr schönes restriktives DL. So Marcel asked if you've used just the honeycomb body without the air disc, if it's you know, like the air flow is it's cut down to like very restrictive.
and it's not. It's a little bit more restrictive than fully open with bigger holes on the standard body, but with the honeycomb body, it is a little bit more restrictive. So I use the honeycomb now with 2 times 2 millimeter holes, and I have a very, very nice and lovely restricted direct line. Okay. Yeah, I need more whiskey. Glad I changed to German whiskey. German whiskey is much better than Scottish whiskey. Won't be the last time I disappoint you, Todd. Won't be the last time. How should I maintain the base? Han, that's a good question. I told this several times, sorry about that, but I told this several times in my previous SQ Live Intermezzo. You mean with the base, you mean the deck possibly. So this is, in the RIs, it's very much improved compared to the Enduro. So that's mainly because the inner parts of the base are different compared to the Enduro. So it's you won't have those those scratchers or those black parts which you have in the, or black dots you have in the Enduro. You won't have it with this one here. I promise this. It's very different made. It's still the same surface, but it's different made. So it's we learn from the Enduro. We tried with the Enduro something else, which we haven't before with other SQuapes, and now it shows wasn't that good idea. I mean, the Enduro is still a great atomizer, but we improved the deck back to the way to build the base we did before with all with the SQuapes in the previous SQuapes. Vielen Dank, Marcel. Yes, Han, that won't happen on the RIs. Of course, if you scratch it with a screwdriver or something else, then it can happen as well. But you have to try hard to get the same result as with the Enduro. Mr. Todd, you shouldn't be grumpy today. You know, you got a lot of presents today from Ilse and from the whole PC Coils crew. So you should be a happy chap today. Or at least TJ is. Swiss whiskey is called Swatch. Yes. Yeah, that's a good one. That would be a good brand. Swatch. Maybe you could get in troubles with Swatch, but Swatch is a good one. Mace, vielen Dank für dein Feedback. Übrigens, deine Coils sind auch sehr, sehr gut, passen sehr, sehr gut in den SQuape RIs. 7 witches switch to Swiss Swatch. Yes, okay, thank you, Ironic, for this contribution to this chat. Excellent. So I think we stop it here. We have now 1 hour, and I think we will have another SQ Live Intermezzo later on, maybe in 2 weeks or maybe once a month, maybe by end of this year or in the middle of January. We will see what happens. And if you have questions or something happens, we have to go live. We have to talk about maybe some new accessories, whatever. Or if you just like to see my face, or to chat with Todd. Not sure if this somebody wants to do, but yeah. Anyways, Vintage Retro wird mit dem Honeycomb auch der M2 etwas restriktiver? Nein. 2x0,8 ist mir etwas zu eng und 3x0,8 ist mir etwas zu offen.
Okay, Vintage, Retro, das ist schwierig zu sagen. Also du kannst natürlich hier noch die Luft noch besser ein bisschen einstellen. Also wenn du mit der Luft etwas runtergehst, außenrum, dann kannst du ihn noch ein bisschen enger machen. Also zum Beispiel, wenn du so 3x0,8 R-Disk drin hast, kannst du ihn noch ein bisschen restriktiver mit der Außenluft gestalten, mit der Honeycomb. Das geht noch ein bisschen besser, weil die einzelnen Löcher dann ansteuerbar sind. Also, aber in der Vertikalen natürlich. Dann kann man es jetzt noch ein bisschen verfeinern von außen. Das ist tatsächlich möglich. Aber ja, wie gesagt, also wenn die 2x0,8 zu eng ist und 3x0,8 zu offen, ja. Sonst gibt es immer noch die Do-it-yourself Air-Disk. Dann kannst du eine Nadel nehmen und reinstecken in das 0,6er Loch und dann die Nadeldurchmesser so nehmen, wie es du haben möchtest. Und dann kannst du das entsprechend dann selber gestalten mit der Do-it-yourself-Disk, die ebenfalls am Montag verfügbar sein wird. Das wäre dann möglich. Thank you, Frankenmeiser. Yes, PSS, it will every parts you see or you saw today will be available on Monday on our website, and also some stores will have it for sure. In Switzerland have it, and Germany, the order for Germany is also already on the way. The order for UK is already on the way. I hope it will arrive on Monday or Tuesday. You know, Christmas time, there are some delays for sure, but I hope they all arrive as quickly as possible. And I'm sure there are more orders coming in, also from Greece, from Vape Experts in Greece. We received an order. This will be also on the way very soon, and hope it will arrive next week, also in Greece. And yeah, I'm sure there are more also in France. There will be a pipeline which have all the parts, and yeah, so it will be sold or offered to all of our partners. Patrick, ich dampfe selber im Moment. So, er fragt mich, was ich dampfe im Moment. Ich dampfe in MTL im Moment mit der 0,6er Disk. Ich wollte das mal ausprobieren. Ist mir ein bisschen zu eng, um ehrlich zu sein. Ich mag es 1x1 mm, die mag ich am liebsten. Und dampfe eigentlich 20 Watt auf der PC-Car mit 0,8 Ohm. 0,7, Entschuldigung. Und das zweite Setup DL-Version oder RDL-Version or maybe TOT version, you could say, proper RDL with I think it's a PC card in there, or this one from Mace, not sure. 0.3 ohm with 32 watt with 2 times 2.0 millimeter air disc and the honeycomb at the moment. I also use it for DL fully open as well, and I have another one behind this green screen which is 1 times 1 millimeter air hole. Patrick, um noch auf Deutsch das zu beantworten, Entschuldigung. MTL dampfe ich ihn aktuell mit 0,6, einmal 0,6, ist mir ein bisschen zu eng. Einmal 1 mm ist für mich perfekt für MTL, und dampfe das Ganze mit 20 Watt, 0,75 Ohm oder 0,7 Ohm, und DL dampfe ich im Moment das Honeycomb-Gehäuse mit dem 2x2 mm Air-Disk, und ja, auf 33 Watt, 0,3 Ohm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Keule ich da installiert habe. Ist schon etwas länger her. PSS Enushi, he knows about it. Just give him a kick and ask him if you could order. Brian knows about it, so I hope he will order or place his order soon. But he's already informed, so yeah. But it's always good if a customer not kicks his ass, but he's ask him if he could order. I just recently talked to Brian, so
Uh, Winter Schrader, he possibly can't say Manuela on the right way because he can't even say manual on the right way because he never reads any manual. So he also he can never say Manuela in the right way. Okay, great PSS, excellent, excellent. I'm sure he will answer pretty soon. Excellent. Okay. I start again to try to close the chat. Let's see if I can do it now. Thank you very much again for this SQ Live Intermezzo. Thank you very much for joining this show. I hope you had fun, and I hope I could explain all the parts we are releasing on Monday for the SQuape Rise. And yeah, as always, if you have any questions, go into the SQuape official group or send us an email to support@statquam.ch or support@squape.ch. Both emails are working. If you have some special questions, you can also ask Mr. Todd from Todd's Reviews. He will answer you every question as professional as possible. And yeah, hope to see you soon again. I probably come back live maybe in 2 weeks, maybe in a month. We will see. If you have some really you have some questions I have to go live for, or just to talk to you, whatever. And yeah, let's see how this year ends, because the start wasn't that exciting, and the end of the year isn't looking exciting as well at the moment. But I hope you all stay well and safe, and yeah, talk to you soon. Thank you very much for joining the show. Thank you. So, ich versuche jetzt dieses SQ Live Intermezzo zu schließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht in 2 Wochen, vielleicht in einem Monat, wir werden sehen, je nachdem, wie viele Fragen noch vorhanden sind, ob ich live kommen soll oder nicht, oder ob wir einfach einen Chat haben und dort Fragen beantwortet werden können. Und ja, vielen Dank nochmals fürs Zuschauen, und wir werden sehen, wie dieses Jahr noch endet. Das Jahr hat ja nicht wahnsinnig gut begonnen. Es wird wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gut enden, für die Allgemeinheit gesprochen. Aber ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund und habt ein wunderbares Fest Ende Jahr und genießt die Zeit, die Winterzeit. Und wünsche euch alles Gute, und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.